Hi guys! Welcome back to my channel! Today menu, we have our Halang-Halang Bisaya dish. Okay, so we need this following: garlic, onion, green chili, luya, red chili, and of course, our chicken. So, let's start cooking. Okay. Buksan natin yung kalan natin. Add oil. And then, ilagay natin ang garlic. Oh, excuse me po. Nandito po kasi yung anak ko. Okay, onion. Ito yung makulit kong baby, oh. Ayan, medyo nasunog yung ano natin kasi andito si makulit, eh. Luya. Baby TG, wag makulit. Green chili. No, baby. Okay, red chili. Pasensya na, guys. Nandito kasi yung baby ko. Our chopped chicken. I-mix lang natin. Add water. Optional to. Kung gusto nyo namang walang sabaw, pwede rin. Pwede rin lagyan ninyo ng sabaw. We like kasi sabaw. Kaya nilagdagan namin sabaw. Soy sauce. Pepper. Hindi talaga mawawala yung peppers sa mga luto ko. Yan kasi yung nagpapasarap lalo, eh. Pero hindi po siya sponsored ng any pepper brand. Salt. Asin. Magic sarap. Hindi po ito sponsored ng Magic Sarap, ha. Sadyang gusto ko lang talagang gumamit ng Magic Sarap kasi mas lalong pinapasarap yung luto na. So, halu-haluin lang. Ayun, ito na ang ating halang-halang Bisaya dish. Enjoy eating. For more videos, please like and subscribe. Bye-bye. Thank you.